आ गई हंसी कैसे, हम तो सुनते आए थे फूल मुस्कुराते हैं। जिसके आने पर बेजान बेशऊर पत्थरों में शऊर आ सकता है, तो बाशऊर लोगों में वो शऊर और वो इल्म क्यों नहीं आ सकता। तो इस खूबसूरत माहौल में मैं एक हदीस का तर्जुमा करना चाहता हूँ उलमाए कराम की इजाज़त से, कि हदीस क़ुदसी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे रसूल से ख़िताब करके फ़रमाया, ए रसूल, दुनिया में लोग कुछ चीज़ों पर फ़ख्र करते हैं, इफ्तिखार करते हैं, उनको अल्लाह तबारक व तआला ब्लेस्ड करता है, ब्लेसिंग्स उन पर नाजिल होते हैं। वो 6 चीज़ें हैं। उनमें से पहली चीज़ है खूबसूरत चेहरे का होना, दूसरी चीज़ है अच्छी ज़बान का होना, तीसरी चीज़ है माल का होना, चौथी चीज़ अच्छे ख़ानदान का होना, पांचवी चीज़ ताकत और क़ुव्वत का होना, और छठी चीज़ मुल्क और हुकूमत का होना। जिसके पास कोई ना कोई चीज़ पाई जाती है, इनमें से एक भी किसी के पास आ जाए, वो इफ्तिखार करता है, फ़ख्र करता है, मैं खूबसूरत हूँ, मैं मालदार हूँ, मेरा ख़ानदान अच्छा है, मैं ताकतवर हूँ, मैं हाकिम हूँ, हुकूमत मेरे हाथ में है, और मैं अच्छा बोलता हूँ। और इस पर इंसान फ़ख्र करता है, और फ़ख्र करना भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को अच्छा चेहरा दिया है तो इंसान उस हुस्न को फ़ख्र के लिए नहीं, उस हुस्न के लिए मिलने के बाद एक और सजदा करे, परवरदिगार तेरा शुक्र है कि मुझे हसीन बनाया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने माल अता किया है तो इंसान एक और सजदा बजा लाए, सजदा शुक्र, परवरदिगार तूने इस काबिल समझा कि मैं तेरी अमानत को उठा सकूं। अल्लाह तबारक व तआला किसी को ताकतवर बनाता है तो इंसान किसी गिरे हुए को संभाले, उसका हाथ थामे, उसे उठाए। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। इन 6 चीज़ों में से, गौर कीजिएगा, मेरी तरफ रहे तवज्जो, इन 6 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मिल जाती है ना, इंसान फ़ख्र करता है, इफ्तिखार करता है। थोड़ी देर आपने सुन लिया, जिस इमाम की मदह में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, याद में बैठे हुए हैं, उस इमाम की ज़िंदगी का मुताला करें। अल्लाह तबारक व तआला ने उस इमाम को ये सब कुछ दिया है। वजहुल हसन, चेहरा इतना हसीन कि जिसके चेहरे को देखना भी इबादत है, और माल इतना कि वो हालत रुकू में अंगूठी भी दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक्सेप्ट कर लेता है। पाक भी है और अच्छा भी है। कभी रोटी दी तो कहा हमें चाहिए, कभी अंगूठी दी तो कहा हमें चाहिए, कभी नफ्स दिया तो कहा हमें चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उससे सब कुछ लिया, और फसाहत तो बलागत ऐसी कि जब वो बोले तो नहजुल बलागा बन जाए, जो किताब नहजुल बलागा बने। जो आज लोग एलोक्वेंट बनते हैं, फसी बनते हैं, इसी नहजुल बलागा को पढ़ने के बाद बनते हैं। उसकी ज़बान बेनज़ीर व बेमिसाल, ख़ानदान ऐसा कि जो फ़ख्र से कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिल्लाह, कि मैं अल्लाह का बंदा भी हूँ और रसूल का दामाद भी हूँ और हज़रत अबू तालिब का बेटा भी हूँ। माजी इनका ख़ानदान का सुनहरा है और फ्यूचर इस ख़ानदान का तलाई है। यानी गुज़श्ता अजदाद का मुताला करें तब भी आपकी मिसाल नहीं मिलती, आपके बच्चों को देखा जाए तब भी आपकी मिसाल नहीं मिलती है। और क़ुव्वत और ताकत का एतबार इतना बुलंद है कि ला फ़ता इल्ला अली ला क़ुव्वत का कलमा और कसीदा अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों के ज़रिए से आपके खिदमत में पढ़ा जाता है कसीदा। और मुल्क, आज भी आपकी हुकूमत हर इंसान के दिल पर है। कौन ऐसा बंदा है जो अली को अपना हाकिम नहीं मानता? कौन है जो आपके फ़दाइल को सुने और दिल दे नहीं बैठता? सब कहते हैं ये हमें चाहिए नहीं। हज़रत इब्राहीम के लिए यहूदी कह रहे थे हमारे हैं, कुरान की आयत है। हज़रत इब्राहीम के लिए कहते यहूदी कह रहे थे हमारे हैं, नसरानी कह रहे थे हमारे हैं,
कौम कह रही थी हमारे हैं, मौला कायनात के लिए रसूल इस्लाम ने कहा मेरे हैं, अल्लाह ने कहा मेरे हैं। और मुसलमानों का कौन सा ऐसा फ़िरका है जो अली को अपना नहीं मानता? मैं एक जुमला कह दूं, शायद आप तक ये जुमला पहुंच जाए। अगर मुसलमानों का कोई फ़िरका ये कहे कि हम अली को नहीं मानते तो फिर वो मुसलमानों का फ़िरका नहीं रहेगा। कोई भी फ़िरका, कोई भी सेक्ट हो, सब अली को शामिल करते हैं, मकतब तशय्यो से लेकर सूफिज़म तक। लेकिन 6 इफ्तिखार हैं मौला कायनात की ज़िंदगी में। बेहतरीन से बेहतरीन मकाम आपको मिला। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना घर दे दिया, पैदाइश के लिए, विलादत के लिए घर दिया। और ये घर मामूली नहीं है। मैं किसी खतीब की तकरीर सुन रहा था, उसने बड़ा ही खूबसूरत जुमला कहा है। बुर्ज खलीफा में, जो दुबई में बुर्ज है, वहाँ पर किसी ने फ्लैट ख़रीदा। तो उससे पूछा भी तुमने बुर्ज खलीफा में क्यों फ्लैट ख़रीदा, दूसरी जगह ख़रीद लेते। तो उसने कहा एड्रेस बताना आसान होता है। बुर्ज में अगर कोई फ्लैट ख़रीदता है तो एड्रेस इजी होता है, नंबर, घर का नंबर बोलो, बुर्ज खलीफा कह दो, लोग पहुँच जाएंगे। तो मौला कायनात को अल्लाह ने अपना घर इसलिए दिया है कि अली का पता लोगों के लिए आसान रहे। है ना, 100 ईदों पे एक 13 रजब भारी है। 100 ईदों पे एक 13 रजब भारी है जान अली और हरम कालिब है। 100 ईदों पे एक 13 रजब, लफ्जों को बदल दूं, 100 ईदों पे एक 13 रजब गालिब है जान अली और हरम कालिब है। सांचा कालिब है, हरम जिस्म है, जान अली है। दीवार ने दर दे के लगा दी तख्ती, ये बैते अली इब्ने अबी तालिब है। आपका हर घर पे एक नेम प्लेट होता है। जिस घर में आदमी पैदा होता है अपने घर के बाहर अपनी तख्ती लगा देता है। उस नेम प्लेट से पहचाना जाता है विलादत कहाँ हुई और शहादत कहाँ हुई है। क्या दीवार में शिगाफ इस बात का ऐलान नहीं है कि ये अली की विलादत गाह है, यहाँ अली की विलादत हुई है? तो ये दीवार ने लगा दर देकर कहा कि ये बैत अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ दिया, तलवार, अलम, दीवार में दर बनाकर, खाना काबा, सब कुछ। मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, घबराइए नहीं। लेकिन मौला कायनात ने किसी भी बात पर फ़ख्र नहीं किया। ना माल पर फ़ख्र किया, ना औलाद पर फ़ख्र किया, ना ख़ानदान पर फ़ख्र किया, ना ताकत पर फ़ख्र किया। किसी भी बात पर मौला कायनात ने फ़ख्र नहीं किया। फ़ख्र किया, इफ्तिखार किया, प्राउड फील किया अपनी ज़िंदगी में तो 2 चीज़ों पर फ़ख्र किया है। एक, परवरदिगार मेरे लिए ये इज्जत काफ़ी है कि तू मेरा रब है। बात पहुंच रही है। परवरदिगार मेरे लिए ये इज्जत काफ़ी है कि तू मेरा रब है, और ये मेरे लिए फ़ख्र काफ़ी है कि मैं तेरा अब्द हूँ, मैं तेरा अब्द हूँ। उसके बाद का जुमला और खूबसूरत है। क्या खूबसूरत है! परवरदिगार तू वैसा ही है जैसे मैं चाहता था, नहीं उससे बेहतर। अगर मेरे इख्तियार में दिया जाता कि तुम्हें कैसा अल्लाह चाहिए, मैं कैसे अल्लाह बनाता, उससे अच्छा तू मेरे लिए है। परवरदिगार तू वैसा ही है जैसे मैं चाहता था या चाहता हूं। उसके बाद की दुआ क्या है जी? तू मुझे वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। फवफ़िक़नी इला मा तुहिब, तू जैसे चाहता वैसे मुझे बना दे। ये अली की मुनाजात है अल्लाह की बारगाह में कि परवरदिगार इज्जत काफ़ी है, तू रब है, फ़ख्र काफ़ी है, मैं अब्द हूँ, तू वैसा ही है जैसे मैं चाहता हूँ, मुझे वैसा बना दे जैसे तू चाहता है। तो हाथ जोड़कर आज इस जश्न में हम सब मिलकर अपने हाथों को फैलाकर मौला कायनात की बारगाह में कहें, मौला
हमारे लिए इज्जत यही है इस दुनिया में कि लोग हमें अली वाला कहते हैं, अली की जात से जोड़कर कहते हैं। हमारे लिए फख्र यही है कि हम आपके शिया हैं। मौला आप वैसे ही हैं, उससे अच्छे हैं जैसे हम चाहते थे। कौन रहबर है दुनिया का, किसी कौम का जो ये कहे मरते वक्त मैं आऊँगा, कब्र में मैं आऊँगा, पुले सिरात में मैं आऊँगा, आमाल नामात जब तकसीम होगा तो मैं आऊँगा, जन्नत के दरवाजे पर मैं खड़ूंगा। दुनिया का कोई रहबर ये कहने के लिए तैयार ही नहीं है। जिनको खुद अपना पता नहीं वो गैर की जिम्मेदारी क्या लेगा, उस गैर की जिम्मेदारी क्या लेता। सिर्फ अली ने कहा मैं आऊँगा। बेहतरीन इमाम, जैसा हम चाहते थे मौला आप वैसे ही हैं जैसे हम चाहते थे। मौला ये तौफीक देना हम वैसे बन जाएं जैसे आप चाहते हैं। हमेशा विरदे ज़बां हो अली का नाम इकबाल, के प्यास रूह की बुझती है इस नगीने से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Thank you very much, Sayyidina. And I believe all of us in here can give Sayyid Adil a louder salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Okay, without taking much of your time, may I please welcome the first reciter for today's Jashan program. Any guesses out there? Mullah Abadar Al-Halawaj. If we can please welcome him with a loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. قال الإمام علي قوله التالي: قال الإمام علي قوله التالي: مقولة ليس من قال ولا قال، مقولة ليس من قيل ولا قال، أن الدعاء محجوب عن العالي حتى يصلى على المختار والآل صلوات. يمم إلى حيدر في جنة النجف، يمم إلى حيدر في جنة النجف، ففيها الفضائل من ياء إلى ألف، فإن بدت قبة المولى، فإن بدت قبة المولى، فصل على أهل النبوة أهل الفضل والشرف صلوات. صلاة على الخاتم المرسلين، على النجم ذي الشرف الأطول، وأزكى السلام لخير الأنام إلى البدر في ليلها الأليل، لذي الحسب الناصع المصطفى على ذروة الكاهل الأعبل، إلى ثابت القدمين على الزحالي
الشريف في الزمن الأولي على آله المصطفين الكرام من الأمثل الوتر للأمثل برئت إلى الله من غيرهم وآمنت بالأفضل الأفضل وواليت أبد الآبدين وواليتهم أبد الآبدين وليا وليا ولي هداة البرايا ولا سيما هداة البرايا ولا سيما أبا الحسن والحسين علي صلوات. يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر في مولد الغالي نحضر ونرتل أعظامها سورة نظل في هذه المحافل نتجمع بأحلى صورة نتجمع بأحلى صورة في مولد الغالي نحضر ونرتل أعظامها سورة نظل في هذه المحافل نتجمع بأحلى صورة نتجمع بأحلى صورة الكعبة صاحت يا محلى حيدر علي وما أحلى نوره والكل خاطر بيعلن كل خاطر الليلة يعلن عن بهجته وعن سروره يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا نتلاقى ويا الأحبة والبهجة بهجة لقانا نحيي ولادة ولينا يا مرحبا باللي جانا يا مرحبا باللي جانا نتلاقى ويا الأحبة والبهجة بهجة لقانا نحيي ولادة ولينا يا مرحبا باللي جانا يا مرحبا باللي جانا حتى القمر ويا النجوم الكل يشارك معانا تبقى النتيجة المحبة يبقى الفرح في سمانا يبقى الفرح في سمانا يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا حيدر الأرض النجفها المسية خذنا يا طير الحضارة حلق في أعلى الأعالي ودنا لأرض الحضارة ودنا لأرض الحضارة الأرض النجفها المسية خذنا يا طير الحضارة حلق بأعلى الأعالي ودنا لأرض الحضارة ودنا لأرض الحضارة خلنا نشوف المساجد والقبة جنب المنارة في روضة الحيدرية خلنا نؤدي الزيارة خلنا نؤدي الزيارة يا حيدر يا حيدر يا حيدر يا
علي 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 يا علي 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 نور الهداية وخير البرايا نور الهداية وخير البرايا علي 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 قائد علي صامد علي خوض الشداد علي اسمه وعلي علمه أنزل الفرد الصمد علي ثورة وعلي جمرة بالحريبة ما لنت علي قبلة وعلي لجلة صارت الكعبة مهد صارت الكعبة مهد علي 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 في باب المدينة وحامي نبينا باب المدينة وحامي نبينا علي 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 منهج علي تلهج باسمك املاك السماء علي صولة وعلي جولة علي بتار ودماء علي سجدة وعلى خده للعلا دمعهما علي لولة وعلي مولة من كفول فاطمة من كفول فاطمة علي 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 يا علي 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 أحبك عبادة وقربك سعادة أحبك عبادة وقربك سعادة علي 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 حجة وعلي ملجأ وغياث الملتجين علي ناصر علي حاضر سيف للمعاندين علي عالي علي مالي غير من جور السنين علي يحضر علي اجهر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين شمس الديانة وعزنا وحمانا شمس الديانة وعزنا وحمانا علي علي يا علي 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 مولا ألي ألي مولا ألي ألي مولا مولا अली के हमारा तू मौला हमारा बोल जाए दुनिया हम आशिक तुम्हारा मौला अली अली मौला अली अली मौला अली अली के हमारा तो मौला हमारा बोल जाए दुनिया हम आशिक तुम्हारा मौला अली अली मौला मुश्किल कुशा है मुश्किल कुशा है तुम नूर खुदा है हाजत रवा है तुम रब की रजा है गूंजी सदाए महकी हवाए खुशियाँ मनाए हम सबको बताए गूंजी सदाए महकी हवा है खुशियाँ मनाए हम सबको बताए मौला अली अली मौला 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 अली अली علي
علي حجة وعلي منجة وغياث الملتجين، علي ناصر علي حاضر سفل المعاندين، علي عالي علي مالي غيره من جور السنين، علي يحضر علي اجهر يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين. علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا مولا وحبك جناني يا طود السلامة، حصني وأماني في يوم القيامة. مولا علي علي مولا وشلتك على الراس نبراس وهداية، يا أشرف الناس يا ساس الولاية، يا العرقة دساس ينقاس بدراية، يا الكلك إحساس بأنفاس البرايا. مولا علي علي مولا وعلي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي أمير قلبي ونور دربي شفيع ذنبي. علي علي وفي الغدير بدا مصيري أنا أميري. علي علي وفي الغدير بدا مصيري أنا أميري. علي علي له دعوني في جنوني وعالمي، فلا يضاهى روح طه وفاطمي. به أغالي لا أبالي بلائمي، به أغالي لا أبالي بلائمي. قالوا آخرهم ترتيبا علي، قالوا آخرهم ترتيبا علي. قلنا الأول قلنا الأول قلنا الأول علي 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 مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي. يزول همي وكل غمي بخير اسمي علي علي. قد اصطفاه لي الإله وما سواه. علي علي أنا شعاري كالغفار هواه لي، وكابن ياسر في المشاعر بمحفلي. بيوم خمي صاح دمي علي علي، بيوم خمي صاح دمي علي علي. قالوا الرابع في الخلفاء علي، قالوا الرابع في الخلفاء علي. قلنا الأول قلنا الأول قلنا الأول علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا
علي 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 مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا. هواك ظلي فداك كلي، سواك من لي علي علي. إذا جناني أحب ثاني فلا يداني علي علي. إذا جناني أحب ثاني فلا يداني علي علي. أبا ترابي أنت بابي لجنتي، إليك جئت فيك مت بجنتي. فخذ ولائي وانتمائي وحيرتي، فخذ ولائي وانتمائي وحيرتي. قالوا من أرفع شأنا من علي، قالوا من أرفع شأنا من علي. قلنا الأول، قلنا الأول، قلنا الأول علي. علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا. علي 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 مولا، علي علي مولا، علي علي مولا. هو الضمان هو الأمان هو الجنان علي علي. وفي صلاتي علي ذاتي وتلبياتي علي علي. وفي صلاتي علي ذاتي وتلبياتي علي علي. علي دمي قلب أمي ووالدي، علي دمي قلب أمي ووالدي. علي ديني ذا يقيني وقائدي، به جننت ونذرت قصائدي، به جننت ونذرت قصائدي. قالوا يأتي بعد الثالث علي، قالوا يأتي بعد الثالث علي. قلنا الأول، قلنا الأول، قلنا الأول علي. علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي. علي 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 مولا، علي علي مولا، علي علي مولا. يزول همي وكل غمي بخير اسمي علي علي. قد اصطفاه لي الإله وما سواه علي علي. قد اصطفاه لي الإله وما سواه علي علي. أنا شعاري كالغفار هواه لي، أنا شعاري كالغفار هواه لي. وكابن ياسر في المشاعر بمحفلي، بيوم خمي صاح دمي علي علي. بيوم خمي صاح دمي علي علي. قالوا الرابع في الخلفاء علي، قالوا الرابع في الخلفاء. قلنا الأول، قلنا الأول، قلنا الأول علي. علي علي مولا، علي علي.
مولا علي 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 مولا 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 علي يا علي صلوات. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that was the voice in every Shia household. It is impossible to become a Shia and not hear either the ziyarah of Abadar or a Qasida by Abadar. So please, ladies and gentlemen, with the loudest of your voices, a big salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ahsantum, ahsantum. May Allah subhanahu wa ta'ala keep this spirit of wilaya ignited in your hearts. Next up, we have one of our speakers, the pride of Africa, born in Ghana. This is my favorite line. Born in Ghana, raised in South Africa, made in Nairobi, lives in Birmingham, but his heart is always in Tanzania. He's none other than Sheikh Nur Muhammad. Can you please welcome him with salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahu Akbar. Ya Rasul Allah. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. Nare Haidari. Madad. Salawat. Salli ala Muhammad wa ala Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الغر الميامين المنتجبين. My dear brothers and sisters, our great scholars, it is indeed a great pleasure and honor to stand before you once again, share with you little that I know from the life of our beloved first Imam. Mu'mineen and Mu'minat, we had our first session this morning looking at the roles of the Lady of Light in the success of Imam Amir al-Mu'mineen. I'm again standing before you to share something very little. And I would like to urge one and all, take at least one thing from today's conference. Go think about it, digest it, brainstorm it, seek to implement in your lives. We are here
to celebrate the life of our beloved first Imam. We're here to rekindle the flame of his love in our hearts. We're here to renew our allegiance with the household of our beloved prophet. What better way to do it than to celebrate, to praise him, but at the same time, take some practical lessons from his life. So the topic I seek to briefly discuss is Imam Amirul Mu'mineen and leadership. Qiyadat. There's never been a true leader on the face of the universe after our beloved prophets than Maulai Kainat. Why not take practical lessons from his leadership styles? But this period of 4 years, 7 months is unbelievable. You're looking for justice? Knock that door. You're looking for perfect leadership skill and style? Knock at that door. You're looking for practical life skills in order to thrive in whatever you do in your life? Knock at that door. Imam's leadership skills, or rulership if you like, is based on 3 fundamentals. Question I have for you. Imam Ali, our Imam, your Imam, in Kufa, whatever he did, he based it on 3 things. If you know the 3 things, raise up your hands. I'm not going to take much of your time. I've been given 15 minutes, so I'll make sure to stick to my time. If you know those 3 fundamentals or foundations of the rulership of Amirul Mu'mineen, raise up your hands. Of course, excluding the shuyukh and the sada. Raise up your hands. Okay, if you don't know, raise up your hand. If you don't know, Habibi, if you don't know, raise up your hands. I can't see all the hands up. If you don't know, okay, your hands down. If you don't know, one loud salawat. If you know, Nari Haidari. Ya Ali. Okay, you know the answer. Classic. Mark. Mola Salamat Raki. Three. Number 1, economics. His economic style. Iktisad. Number 2, citizenship. Imam discussed this into details, by the way. Read about Imam Ali. And then the last one, the last but certainly not the least, is his leadership. So you have a qiyada, you have a iqtisad, and you have a wataniya. 3 things
evolved around how Amir al-Mu'mineen ruled within that period of 4 years, 7 months. So now, leadership of Imam Ali. To appreciate the leadership of Imam Ali, I'm just going to give you pointers only. Go and think about it. Please, I urge you, go and think about it. Imam Ali is way bigger and higher the way I and you think, than the way I and you think. Imam Ali taught literally everything. Now, to appreciate his leadership, you need to understand leadership from the sociological perspective. What is leadership? We have so many leaders here. Some of us here aspire to become leaders in future. If you do not aspire to become a leader at all, you are a leader in your house, either mom or father, either a brother or sister, uncle, you name it. Leadership, my dear brothers and sisters, simply means having the power to influence others positively. That's leadership. When you influence others negatively, you are not a leader. It's to have the power to influence people's behavior positively. That's leadership. And from the psychological perspective, leadership has 3 components. Kindly pay attention, brothers and sisters. 3 components of true leader. You know, not every president is a leader. Not every prime minister is a leader. Every leader can become a prime minister. And every leader can become a president. The fact that you are elected doesn't mean you are a leader. You need to achieve the following requirements from the sociological perspective before I share with you from Amir al-Mu'mineen's perspective. Number 1, you need exceptional followers. You can be exceptional in what you do. But if you don't have exceptional followers, you are not a leader. Look at examples from the lives of Ahl al-Bayt. Imam Hassan al-Mujtaba, exceptional leader, but he had no exceptional followers. Today, one of the crises we are faced with in most of our communities is lack of true leaders. The fact that I'm elected doesn't mean that I'm a leader. So first, we need exceptional followers. That's one. Second component, from the sociological perspective, we need power. You cannot be a leader without power. And there are 2 forms of power. We have central power and we have personal power. Central power is what your constitution gives you. For example, Salaam Jamaat, you have your own constitution. So your president has certain powers in that constitution. For example, we're living in this beautiful country, and MJ is right. I love Salaam. I love Tanzania. Our prime minister has her own power enshrined in the constitution of the country. Central power. But in addition to central power, you need personal power. And personal power is more important than central power. 3 things you need to bring about personal power. Number 1, you must be charismatic. Leader, you come and talk, Assalamu alaikum. Everybody's sleeping. A leader must be charismatic. In Pakistan, they say jazaba, jazaba. If you come recite no jazaba, then fear manillah. Yeah, we need jazaba. That's why, Pakistanis are unbeatable when it comes to Abba Abdullah, isn't it?
You need to be charismatic. That's one. Number two, you need to have uslub, methodology, way. You cannot be a leader if you don't have a way. You always become angry, you become agitated. It's not going to work out that way. And then number three, you need to know your people. I cannot lead people I do not know. I need to know their sicknesses. What's their problem? Why am I taking this position? Do I understand my community before taking this position? Or because I'm appointed and elected, I'm happy to go for it? And the last component from the sociological perspective is what? Mawkif. You cannot be a leader if you cannot take a stand. There will be difficult times. You need to be able to take a stand. You don't have to wait election, referendum, election. Allah. How many Jamaat they are stuck because of so many elections? Democracy is crucial. But sometimes as a leader, you need to take stand. Now, Amirul Mu'min, 5 things I want to mention, only 5. I'm not going to elaborate on this. I'm only going to mention 5. Please, I beg you, brothers and sisters, don't make this a talk show. Please. The Imam of our time may be here with us now. Let us make our beloved Imam proud by inculcating the true teachings of Ahlul Bayt in our lives. That is why we are here today. We're all here to renew that allegiance with power, with forces, to say that, come rain, come shine. We would like to die as true lovers and followers of Amirul Mu'mineen alayhi salam. Labbaika ya Mahdi. Labbaika ya. Can I tell you something? I wasn't born a Shia. You all know, most of you know. I've been to Dar es Salaam many times. I wasn't born a Shia. I became through Allah's tawfiq. Most of you know my story. 2016, we went for ziyarah in Najaf. I stood next to the haram of Amir al-Mu'minin. I was crying. I said, Amir al-Mu'minin, if you are a true leader, make my mom Shia. You don't believe in tawassul? I've seen it. Ali is a miracle. You don't know Ali. You are lucky to be born Shias of Ali. Believe me, my dear brothers. I was not born a Shia of Ali. I starved. At one point, I told myself, leave it and go away. But something kept me going. Thank God. Wallahi, I am telling you from the bottom of my heart. To have the love of Ali is more than anything you can think of in your life. Cherish it. Be overprotective of this love. Don't allow anything to distract this love you have for Ali. Otherwise, wallahi, you'll regret. I still have good number of my family who are not Shia. And I cry every day and plead with Allah. Show the light to them. Be grateful. Now you see, Amirul Mu'minin, first component of his leadership is what? To Imam Ali. Leadership is means to the aim. It's not the aim. It's wasila. It's not a ghaya. Ali alayhi salam. You see, I'm standing in front of you. I'm reciting. It's not the aim. It's means to the aim. You coming to recite. It's not the aim. It's means to the aim. You may get to the aim. You may not. Depending on your intention. We all here means to the aim. It's not the aim. Don't get excited. So Amirul Mu'mineen alayhi salam is telling us, the fact that I'm a leader doesn't mean I've gotten there. This is means to that place, but I'm not yet there. That's one. Number two, Amirul Mu'mineen had this hissul ijtima'i.
love for his community, sense of community. As a leader, you must have a sense of community. Love your people. Reach out to them. Imam Amir al-Mu'mineen described the Holy Prophet. That prophet is Tabibun Dawarun Betabba. He was a medical doctor who used to circulate with all his medications. So to Imam Ali alayhi salam, I need to reach out to each and every member of my community. Otherwise, I am not a good leader. That's number 2. Number 3, Amir al-Mu'mineen had no ulterior motive. Today, you know, some communities, people have ulterior motive. Certain meetings, others don't know what is happening. Shafafiyah. Imam Amir al-Mu'mineen, beautifully, we have narrations on this. Everything was clear. That's number 3. Number 4, Amir al-Mu'mineen instilled the sense of responsibility. He would write to his governor in Basra that I heard you are only going around sitting with rich people and eating the best of all food. Come and report. No, one narration tells us one of his governor would go and squander wealth from Islam. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم इश्क की मजबूरियां समझता है न जब से आँख हटे तो तेरी तरफ देखूं। सारे मिलके हैदरी अरे न जब से आँख हटे तो न जब से आँख हटे तो तेरी तरफ देखूं। और हुक्म की तामील में एक कलाम पेश करना चाहूंगा, आप सब साथ मिलके पढ़िएगा। शेर खुदा दामाद पैगंबर हैदर 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 हैदर। अब मैं पढ़ूंगा और हैदर हैदर आप करेंगे। शेर खुदा दामाद पैगंबर हैदर हैदर बुलंदाज में हैदर 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 हैदर। बोलना मैंने जब सीखा था माँ ने मेरी ये मुझसे कहा था। बोलना मैंने जब सीखा था माँ ने मेरी ये मुझसे कहा था। बोलो बेटा जान लगाकर हैदर 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 हैदर। बोलो बेटा जान लगाकर हैदर।
आपकी समात पे नजर कर रहा हूँ। ये मेरी वसीयत याद ये रखना, कब्र के बाहर तुम सब कहना। मेरी वसीयत याद ये रखना, कब्र के बाहर तुम सब कहना। खुद मैं कहूँगा कब्र के अंदर हैदर 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 हैदर। खुद मैं कहूँगा कब्र के अंदर हैदर 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 हैदर। और मीसम से ये मुझको मिली है, मैंने किताबें इश्क पढ़ी है। मीसम से ये मुझको मिली है, मैंने किताबें इश्क पढ़ी है। पहला सबक है उसके अंदर हैदर 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 हैदर। पहला सबक है उसके अंदर हैदर 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 हैदर। और ये बंद तमाम मातमी की नजर कर रहा हूं, सारे मिलके नाम है मौला माशाल्लाह। हैदरी शबर और शबीर हो राजी, सेवन वाला पीर हो राजी। शबर और शबीर हो राजी, सेवन वाला पीर हो राजी। बोलो सखी शाहबाज कलंदर हैदर हैदर अली मौला। हैदर 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 हैदर। दोनों है ये रूह विलायत, दोनों है ये जान विलायत। दोनों है ये रूह विलायत, दोनों है ये जान विलायत। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हैदर 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 हैदर। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर हैदर। और आखिरी शेर, जिक्र अली पर पाबंदी थी, लेकिन ज़ैनब ऐसे बोली। जिक्र अली पर पाबंदी थी, लेकिन ज़ैनब ऐसे बोली। गूंज उठा दरबार के अंदर हैदर 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 हैदर। गूंज उठा दरबार के अंदर हैदर 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 हैदरी। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलावत। My name is Sarah, and I live in the UK with my dad. I don't need to worry about the cold outside. Western support has led to soaring unemployment, with many unable to feed their families or even to heat them. But it upsets me to see children in Afghanistan suffering during the winter. I want to make them happy. Let's remind them they are not alone. Let's share the warmth with families in Afghanistan
who have no means of heating by donating today. Bring a smile to an innocent child. Visit www.imamhusseincharity.com. Dinner for them for 2 days. She has had to fly in, have a 9-hour flight delay, come in, finish this program, and fly back. This is the whole reason why we say Islam does not oppress women. In fact, Islam supports women empowerment. And to empower us tonight, we have with us Sister Zahra Alawi from London, United Kingdom. Can we please welcome her with the loudest salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. Can we have a second loud salawat for the love of Amir al-Mu'mineen alayhi salam? Can we have a third loud salawat for the Imam of our time, Imam al-Mahdi, Ajallahu ta'ala farajah. Before I begin, I just want to say how honored I am here to be here today amongst you all. We have a room, a hall that is packed with the thousands of lovers of Imam Ali alayhi salam. And honestly, I was sitting there and I was absolutely proud to hear the name of Ali echoed across this hall and the name of Imam al-Mahdi echoed within this hall. We are in the absence of our Imam. We are in the absence of Imam al-Mahdi. And when we say that, Ya Mahdi, when you come out, we will be with you. We will support you. We will serve you. We have to also remember that our service begins now. Our service begins in the absence of the Imam. And I truly believe the organizers today have done a fantastic job in the service of Imam al-Mahdi alayhi salam. A room, a hall, a large hall that is full of lovers of Imam Ali alayhi salam, lovers of Imam Mahdi alayhi salam that have come here to gain knowledge. And I think this is the most powerful images that we can see today. So I'm very, very honored and proud to be here today. Imam Ali alayhi salam, without a doubt, is one of the most influential individuals to have walked this earth. Not only Muslims have praised Imam Ali, but non-Muslims as well, from philosophers to writers to politicians. We see it time and time again in history, individuals that have praised the characteristics and the attributes of Imam Ali alayhi salam. He is by far the most influential individuals, one of the most influential men to have walked this earth. Now, we've been given such a short time to speak today, about 15, 20 minutes only for each speaker. And I thought, which angle shall we speak about Imam Ali alayhi salam? Shall we take it through a historical point of view? Perhaps mention some historical stories? Shall we take it through a philosophical point of view? But I thought many of us have heard many of the stories, many of the battles that Imam Ali alayhi salam has taken part in. And I thought, why don't we take this through a relevant aspect? In terms of how Imam Ali can be relevant in our life today, to make it very practical so that when we leave this hall, we feel a bit closer to Imam Ali in terms of emulating him, in terms of taking him as a role model. Because this is why the prophets and the Imams have been sent down to us. They've been sent down to us so that we can model our life in accordance to the correct teachings. Now, we all know that the Quran is an eternal message. The Quran, from the time of its revelation until now, is eternal. It is relevant to our life, no matter which generation you live in or which community you live in, from the beginning of time till the end of time. And the prophets and the imams are the same. They are timeless. Their message is eternal. And many times, of the many communities that I've lectured in, many people say that, you know, we
Imam Ali and the Ahl Bayt alayhim salam, they inspire us. But at the same time, how do we be like them? How do we be like Imam Ali alayhi salam in this day and age, considering that the community we live in is different to the community of Imam Ali alayhi salam? The challenges that we face are different to the challenges that the Ahl Bayt alayhim salam, face. So we live in a different time, a different community. So how then do we model our life on the Ahl Bayt alayhim salam when we live in a different community? And the answer is quite clear. The answer is that although the minute challenges are different, the core remains the same. So the main aspects, the main characteristics and attributes of Imam Ali alayhi salam and the Ahl Bayt alayhi salam, they remain the same. If you want to succeed in this life and the hereafter, we must ensure that we have the core aspects in place. Once we have that, you can be placed in any community, in any challenges, with any challenge that we're facing, we will still survive. And this is what I tell people with children. I have 3 children myself. And people say, how can we protect our children from the sins in society? How do we shield them to ensure that they're not affected by the sins? And I say we give them a strong foundation, a strong core. Because we will never be able to shield our children from the sins of society or the temptations of society. But if we grant them that strong core, if we grant them the foundations, then you can place your children in any community and they will remain strong and on the right path. So Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we all have heard the hadith al-Thaqalain, which he says, I give you the Quran and the Ahl Bayt. If you have these 2, you'll never go astray. And these are the most fundamental aspects, the Quran and the Ahl Bayt. So Imam Ali alayhi salam, how can we be, how can we emulate him or be a bit like him? Now, we do have a short time period, so I'm not going to mention everything, but I'll mention a few points today, inshallah. And number 1 is knowledge. We've all heard that knowledge is power. Knowledge, knowledge, knowledge. If you are knowledgeable, you are powerful. Nothing can break you. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salawat. He said, "Ana madinatul ilm wa aliyun babuha." I am the city of knowledge, and Ali is its gate. If you want to enter that city, that knowledge, you enter it through its gates. Imam Ali's knowledge is unmatched. When you read about Imam Ali, it blows our mind. How can you give a sermon without the letter Alif? How can you do that? How can you give a sermon without dots? If you told me now to give a sermon, I wouldn't be able to. Imam Ali alayhi salam said, ask me before you lose me. His knowledge was absolutely unmatched. And if you read about his life, if you read about him, you'll see that knowledge is one aspect that he constantly echoes. He constantly echoes knowledge, gain knowledge, be knowledgeable. And I think this is one aspect that we've missed out in today's society. I truly believe that society is trying to dumb us down. And I mean this with absolute inch of my body. You see social media. What is social media? Why are we spending hours flicking through TikTok, people dancing, pranking their parents, pranking each other? How is that going to benefit our life? Society is trying to dumb us down. We are empty vessels walking in society, a slave to this community, slave to the society. If we do not have a strong base, if we don't have knowledge, then anything, people can inject us. I don't know why I said inject, it was not a COVID vaccine, but people can inject us with any mentality, any ideology, and they can influence us. And that's how you see people today. We're easily influenced. You look at social media, you see one person dance, and you see another 10 videos imitating that person. Society has really dumbed us down. That wisdom, that knowledge that Imam Ali alayhi salam brings us has disappeared, has evaporated within society. And if we have knowledge, I believe that nothing can break us. Nothing can break us if we have knowledge. So I ask everyone, and including myself, because the more we gain knowledge, the more we teach, the more we learn, the more we become students of knowledge, the more powerful we are. Nothing can break us. Nothing can come into, no mentality can then influence us. So knowledge is very, very powerful. And I said this in the morning session. I said the hijab liberates us from the shackles of society. Well, I also say that knowledge will liberate us
will liberate our minds. It will liberate our minds. We need to be liberated. I believe that we need to have that liberation within ourselves, within our mindset. Now, I am understanding of lack of time. It's been 10 minutes already. Let's move on to the next point. Number 2 is family structure. The more we have moved on, it seems like, I don't know about statistics here, but statistics in the UK, every year, divorce rates increase and increase and increase and increase. It seems like no one knows, how do you have a happy marriage? How do you have a strong family structure? And a strong family structure is the foundation of a strong society. If we don't have strong family structures, we don't have a strong society. We don't have a strong society, and that is what we need. We need a strong society that we can live amongst. So family structure is very, very important. And I believe one of the aspects, there's many reasons why divorce rates are on the rise, but one of the aspects is respect. There's no respect between partners. There's no respect in terms of, it's all about me, me, me. And I remember there was a divorce case in London, and I sat down with the female. There was a scholar that sat down with the male, and I said, what is the problems in the marriage? He said, well, he doesn't do this for me. I'm not happy. I'm not this. And I said, what about him? And she goes, well, I'm just talking about how I feel. And I said, marriage is not I, marriage is we. When you enter a marriage, it's partnership. It's not about how I feel. And I think it's a beautiful story from the life of Imam Ali and Fatima al-Zahra. Once Imam Ali alayhi salam came home and he saw Fatima al-Zahra alayhi salam, her face was pale. Her face was so pale. And he said, oh Fatima, my beloved wife, what's wrong? And she said, Ya Ali, I haven't eaten for 3 days. There's no food at home. He said, oh Fatima, if there's no food at home, why didn't you tell me? Why didn't you tell me so I can bring something? She said, Rasulullah said, never trouble Ali, and I will never trouble you. This is how Fatima al-Zahra was towards her husband. She didn't want to trouble him. And in this generation, we say, I'm probably guilty of it myself. You haven't done this for me. Do this, do this, do this, do this. We have to understand that marriage is a partnership. It's, to hurt your partner, to demand something of your partner is hurting yourself. It's demanding more from yourself. It's about partnership. And I think this is something that we really need to focus on, family structure. How can we make a strong family structure? And I speak for myself. I would not be here today. Actually, I wouldn't have done anything if it wasn't for the support of my husband. He is my backbone. And in regards the work he does in society, I don't think he would be able to do that without my support with the children. It goes both hand in hand. So family structure is very, very important. Number 2, I want to talk about one aspect, and that is masculinity. I don't know if it's a big topic here, but in the UK, masculinity has been a topic that has dominated headlines. In fact, they talk about toxic masculinity with the rise of certain speakers like Jordan Peterson. I don't know if many of you heard of Andrew Tate. I don't know if many of you have heard of. But with the rise of masculinity, people have got it wrong. What is masculinity? And I think that there has been a rise in that topic is because we've lost our gender roles. What is the role of a female? What is the role of a man? We have lost that aspects. But the definition of masculinity is to adhere to the male roles, but also the definition of toxic masculinity is when they disregard the other aspects. So when you are, when you adhere to the male roles, but at the same time you disrespect women or you disregard emotions. And Imam Ali alayhi salam had the right balance of how to be a man. He was fierce on the battlefield. He was a warrior, but at the same time he had that compassion and that heart spot. He was humble. So having that balance, he was holistic. And I think it's so beautiful when you read about Imam Ali. You read about him in the battlefield and you're thinking, wow, he is a warrior, he is a fierce warrior, he is a true definition of a man. And then you read about him in terms of his service towards the orphans and the less fortunate and towards his family, and you say, that is such a soft spot. Imam Ali alayhi salam strike that perfect balance in terms of being a man and at the same time having that soul of a compassion, humble soul. And I think that balance is very hard to find, very hard to find. And finally, I want to talk about how a very beautiful trait of Imam Ali alayhi salam, as he says, is see Allah before everything you do and after everything. Allah should be present in our life. I think if we have the presence of God in our life, we will never fail in society. We will never feel alone in this world. No matter what happens to us, if we have that presence of Allah
in our heart and in our presence and in our viewpoint, we will never go astray. We will never fall to the temptations of society, and we will never feel alone. Imam Ali alayhi salam said, if you knew the blessings that Allah showered upon you when you're in the state of sajda, you will never lift your head from sujood. And subhanallah, this is the only place they could kill Imam Ali alayhi salam. Not on the battlefield, is when he was in sajda, when he was in complete devotion to Allah, that even his surroundings, he wasn't aware of his surroundings because his devotion of Allah. And I think Allah, the relationship, and I've said this last month when I gave a lecture in one of the universities, we talk about our relationships with our spouse, we talk about our relationships with our children, we talk about our relationship with our friends, but the most important relationship you will ever have is your relationship with Allah. The number one most important relationship, and do we work on that relationship? We work and try hard in all of our relationships, but are we working towards our relationship with Allah? Are we careless towards prayer? Prayer was fundamental in the life of Imam Ali alayhi salam. In fact, he died during prayer. Is prayer just something that we do, let's get it over and done with, and last 5 minutes? Or do we truly taste the beautiful taste of prayer? Do we truly benefit from prayer? And if it was one thing that we learned from Imam Ali alayhi salam, is the presence of Allah in his life. And I think, just ending off, I think it's very important to talk about Imam Ali's social justice and Imam Ali's work towards humanity. We're, at the moment, the world, there's so many people suffering in the world. I'm sure you've heard of the earthquake in Turkey and Syria. It absolutely breaks our heart. And I am sure that if Imam Ali was present today, he would want to support and help them. I saw a video of a hall like this, and suddenly everything started shaking, and the roof came down, and everyone was running, and it breaks our heart that so many people suffering. I saw another video of they were pulling bodies from the ground, and the father was on top of 2 children. I don't know if many of you have seen this video. He was on top of 2 children. They had pulled one child off that had passed away. The child that was underneath him was alive. And that father had shielded his son when the earthquake happened. There are so much suffering around the world. We have to help, whether it's the orphans, whether it's the widows, whether it's people suffering from a natural disaster. Imam Ali and Fatima al-Zahra alayhi salam, their work towards humanity, their work towards helping those in need was unmatched. We've heard time and time again of their service and them giving. We have to think about the wider aspects. We have to think about those that are suffering around the world, because we live a very comfortable life. Many of us here live a very comfortable life. We have to think about those outside. I think, just ending off, I think, we are running out of time, but ending off, we have to leave this hall. I think many of us attend lots of lectures and we leave, and, we hear many beautiful stories about the Ahl Bayt alayhim salam, but it's very important to then leave the hall and say, what changes can I make in my life? And if there's anything you can benefit from this conference today, is to leave and say, what can I do? What can I do to help the service of Imam al-Mahdi during his absence? What can I do to be an example of the Ahl Bayt alayhim salam? What can I do to make Imam Ali alayhi salam proud? And subhanallah, we all have skills. People have skills in public speaking and are eloquent. People have skills in public writing and writing. People are creative. People have the wealth. People have the means. Everyone has their own ability. And I think the problem is when we think we do not have that ability. Everyone sitting in the hall today, Allah has given you a life. He has created you for a purpose. He has created you so that you can make your stamp on this earth. We live in this our life on this earth is a very, very, very short period. No matter how many years we live, as we heard the prophets, when they pass away, they say, one of the prophets said, can I just go to the shade? This life is just like stepping from the sun to the shade. Our lives is so short. They say the days are long, but the years are short. Our life is very, very short, but we have to make sure we make a stamp on this earth. Allah has created us for a purpose, and we are great. Humans have great ability, so let's try to cultivate that in this earth, inshallah. Thank you so much for listening. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Thank you very much, Sister Zahra. Can we please have a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad? Ladies and gentlemen, I just want to mention a few guests who have just joined us. We are joined by the head of Al-Mustafa. We are also joined by His Excellency, the Ambassador of the Islamic Republic of Iran. And we are also joined by the President of Dar es Salaam Jamaat, Al-Hajj Muhammad Raza Bhai Dewji. If you can please welcome this guest with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. We are here to celebrate an individual for whom I've been searching on Google for titles, and I've only managed to find a few. But before I get there, I heard this particular paragraph when I was in Ziyarah in Iraq, which reminds me that everyone, please do not get rid of your tickets, because we have a raffle draw towards the end of today's evening. And one of us will be going to Iraq in December, courtesy of Spiritual Journeys. So please do not dispose your tickets. You could be one of the lucky ones going to Iraq to visit the holy personalities. But we are here to celebrate the life of Al-Arif Al-Mubin, Waliyuddin, Sayyidul Wasiyyin, Alamul Rashidin, Mawla Al-Muwahidin, Qiblatul Arifin, Qa'idul Ghurr Al-Muhajjilin, Qatilul Nakithin, Khalifati Rasul Rabbil Alameen, Imam Al-Muttaqin, Ya'subuddin, Hablullah Al-Watin, As-Sirat Al-Mustaqim, Asadul Jabbar, Haydalul Karrar, فارس البدر والحنين صاحب صفين أبو القبلتين أبو الحسن والحسين من عنده أم الكتاب وفصل الخطار هاشمي مكي مدني حجازي بدري نقي زكي مظهر العجائب أسد الله الغالب غالب على كل غالب إمام مشارق والمغارب مولانا ومولى القونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. Trust me, it took me quite long to memorize that. But anyway, a big introduction, because we have a very renowned reciter who's joined us from England. For those of you who have been watching the Shia Voice, he is a very familiar voice, a very familiar personality. Any guesses out there? Yes, Mullah Nazar Al-Qatari. Can we please welcome him, the Goodwill Ambassador for 2023, Mullah Nazar Al-Qatari, with a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. They dim the light? Yeah, right, it's better, It's fine, I can do it, thank you. Habari. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. تقبل الله طاعاتكم وأسعد الله أيامكم بذكرى ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. أسأل الله تعالى بجاهه أن يمن عليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان. Very happy to be here in Dar es Salaam to celebrate the birthday of Al-Imam Ali ibn Abi Talib. And actually what I found while I was sitting here, mashallah, MJ is Muhammad Jawad? Okay. Not Muhammad Jasim? Say? Okay. So MJ was saying lab 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 from London, lab 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 from somewhere else. Why there is no one from Dar es Salaam?
I believe that one day we will invite you to come in London and recite, to come in London and any other place, not London. So please work on the youth. I really thank the organization of Youth Islamic Service. I really thank them because they are working on youth, because they are the future. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. I can't believe that this salawat is from Rafidi. You know Rafidi? Are you a Rafid? No Daesh, huh? No Daeshi. Daeshi? ISIS? No ISIS. Rafidi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا، لو أن عبدا أتى بالصالحات غدا وود كل نبي مرسل ووالي وصام ما صام صواما بلا ملل وقام ما قام قواما بلا كسل يكسو اليتامى من الديباج كلهم ويطعم الجائعين السمن بالعسل وطار في الجو لا يأوى إلى جبل وغاص في البحر لا يخشى من البلل وحج ما حج من فرض ومن سنن وطاف بالبيت حاف غير منتعل ما كان ذلك يوم الحشر ينفعه إلا بحب أمير المؤمنين علي. सोचो खुम में किसने कहा था है मेरा मौला अली अली है मेरा मौला अली अली। सोचो खुम में किसने कहा था है मेरा मौला है मेरा मौला। तुम भी सुनो जिब्रील ने बोला है मेरा मौला अली अली है मेरा मौला। सोचो खुम में किसने कहा था है मेरा मौला अली अली है मेरा मौला अली अली। तुम भी सुनो जिब्रील ने बोला है मेरा मौला अली है मेरा मौला। खुम में नबी ने नफ्स नबी को मिंबर पर लाया या हैदर। You have to say या हैदर। खुम में नबी ने नफ्स नबी को मिंबर पर लाया। सबको नजर लाउडर प्लीज। सबको नजर आते थे दर इतना किया उनका। जिसका मौला मैं हो उसका है ये अली मौला। जिसका मौला है हो जिसका मौला मैं हो उसका है ये अली मौला। बखन बखन हैदर हैदर सबने है बोला।
پالانوں کا منبر بولا ہے میرا مولا علی علی ہے میرا مولا اے حارس پر پھر کنکر بولا ہے میرا مولا اے ہے میرا مولا ہے فاتح خیبر ہے فاتح خیبر ہے نفس پیمبر ہے فاتح خیبر ہے نفس پیمبر ہے زوج کوثر داماد پیمبر داماد پیمبر داماد پیمبر کعبه میں ولادت مسجد بشہادت کعبے کی عظمت کعبے کے زینت کعبے کا کعبہ کعبے کا قبلہ ثغر الكون يغني ويانا وهاي الحانة علي علي هاي الحانة علي علي ثغر because this Arabic you are not answering what's happening ثغر الكون يغني ويانا وهاي الحانة ايه هاي الحانة علي علي بغضك نار وحبك جنة يا مولانا علي علي يا مولانا ايه بغضك نار وحبك جنة يا مولانا علي علي يا مولانا يا نفس الهادي ومحبوبة يا قرة عينا يا حد نهواك وفي حبك ذبنا كلنا وجننا شيعة وباسمك يا الغالي احنا تسمينا شيعة وللبيعة بيوم الذر مدينا يدينا شيعة وباسمك في العالي يرف الوانا علي علي شيعة وحبك أصبح يجري ويا دمانا علي علي ويا دمانا علي علي सोचो खुम में किसने कहा था है मेरा मौला है मेरा मौला तुम भी सुनो जिब्रील ने बोला है मेरा मौला अली अली है मेरा मौला जंग से पहले खैबर में था मौत का या मंजर या है जंग से पहले खैबर में था मौत का या मंजर आए हैदर बोले सलमा कांप अता खैबर مرحب وانتر سات में हारस खौफ से थी तर तर बाग अदू जब तेग अली की बाग अदू जब तेग अली के रम में चले फर फर तेरो तबर तलवार ने बोला है मेरा मौला अली अली है मेरा मौला बच्चा गर तर बच्चाता गर मरहब कहता है मेरा मौला अली अली है मेरा मौला अली अली है मेरा मौला अली है मेरा मौला जन्नत का मालिक कौसर का मालिक जन्नत का मालिक कौसर का मालिक दोज़ख से बचाए जन्नत में बहाए जन्नत में बजाए है वजह इलाही है नूर इलाही हम सबका रहबर हम सबका रहबर हम सबका लीडर जरा जोर से बोलो जरा जोर से बोलो जरा जोर से बोलो जरा प्यार से बोलो सोचो खुम में किसने कहा था है मेरा मौला है मेरा मौला सोचो खुम में किसने कहा था है मेरा मौला अली अली है मेरा मौला अली अली तुम भी सुनो जिब्रील ने बोला है मेरा मौला
है मेरा मौला अली अली, है मेरा मौला अली अली, है मेरा मौला। أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، أشهد Who's Rafidi here? Raise your hand. Who's Rafidi? Oh, a few. Really? Yeah, okay, that's right. Because nobody raising his hand. Who's Rafidi here? Rafidi means Shia. Who's Shia here? Yeah, everyone. Okay, this is your voice. I can switch off the mic, no problem. But together, okay. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، أشهد أن عليا ولي الله. في قلبي نبضة أزلية، بيعة أبدية لعلي سيدي ومولاي، ما ذنبي قد بلغت يقيني، إن حيدر ديني حبه آخرتي ودنياي. أيها القوم اشهدوا لي رغم ما قال عذولي، إنني المجنون عشقا بهوى صهر الرسول. من أسد الغاب علي، من أسد الغاب، من قالع الباب، من أسد الغاب، من قالع الباب، رغما على كل الوجود يشهد، لولاه ما كان الإله يعبد. الكاف والنون علي، الكاف والنون، تسبيح ذي النون، الكاف والنون، تسبيح ذي النون. قد خر موسى صعقا أمامه، آمن أن المرتضى إمامه. هفى شوقا له قلبي، وفيه ينجلي كربي. علي سلمه سلمي، علي حربه حربي. إنما القلب أبو الأيتام مولاه، إنما القلب أبو الأيتام مولاه. أشهد أن عليا حجة الله، أشهد أن عليا ولي. أشهد بعد، أشهد بعد مرة، أشهد أن علي. قد قالوا إن حيدر الرابع، قلت لا والرافع
7 في 6 بعليا. Raise your hand. قد قالوا إن حيدر رابع، قلت لا والرافع. 7 في 6 بعلياه. قد مالوا لم يقولوا صدقا، أولا هو يبقى كافر من لا يكون مولاه. إن من عاداه يهلك، سالك في شر مسلك. إن أردت الحق سلهم، من له قال بخلك. من أكمل الدين علي، من أكمل الدين، من نفسه ياسين. من أكمل الدين، من نفسه ياسين. قال الرسول حبه عبادة، شهادة للطيب في الولادة. للدين يحسوب علي في اللوح مكتوب، للدين يحسوب في اللوح مكتوب. نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب. تجده عونا لك في النوائب. علي الدر والذهب، علي للأبات أبو. علي كله عجب، به تتشرف الرتب. قبل كل الخلق جبرائيل نادى، قبل كل الخلق جبرائيل نادى. أشهد أن عليا حجة الله، أشهد أن عليا. بعد أشهد. All together. أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، أشهد أن عليا ولي الله. Together, together, all. أشهد أن عليا وأولاده المعصومين بالحق حجج الله. Don't go, I am here still. Ladies and gentlemen, Mullah Nazar Qatari. I can speak now. Thank you very much, ladies and gentlemen, for the energy you've brought in. Mullah Nazar, you asked where are the reciters of Dar es Salaam. You know, Tanzanians, we are known to be very generous hosts. So when we invite people, we let our guests take the stage. Dar es Salaam has an ample load of talent, which is undisputable. I think if you were to do Shia Voice here, you'll probably finish in 1 year. That's how much talent we have in here. Ladies and gentlemen,
This is why we are known as the powerhouse of East Africa and the world. Ladies and gentlemen, may I please welcome our last speaker before we get into the most awaited part of the evening, which is the Jashan and the celebration. And we have with us our guest from the United States. He is an ambassador for Mainstay Foundation. He's an attorney. He is known to be in the corporate world. But ladies and gentlemen, let me tell you something. He is going to wow. Light is hope on how best to cope. إنما تريدون أن تخططوا لسفر تبحثون عن Is there a Mullah Basim of the Afghani community? Is there? أبتي دمعي جرح أبتي أنت ترى And the skin that it tore, for the blood that was left all over the door, for the cries and the cries for the child. شان على الرزوان Ahsantum, ahsantum. I have to say, this is my first time in Dar es Salaam, and I feel home. Because of the love of Ali ibn Abi Talib. When you come and you see the believers here, I feel your hearts. I hear your voice. I see you. But you know who sees you? Sahib al-Zaman sees you. That's who truly sees you, and that's the only one whom we care in our heart of hearts for his sight, for a gaze from his eyes. Ya Sahib al-Zaman, this dedication that we have to your grandfather Ali ibn Abi Talib, the commander of the faithful, is this pledge of allegiance to you, Ya Sahib al-Zaman. Brothers and sisters, the love that you experience here in this room with the roar of Ya Ali, there's nothing like it. You go from coast to coast on any continent, in North America to Europe, from Africa to Asia. I challenge to find a love that is stronger than the love of the followers of Ali ibn Abi Talib. So you and I, brothers and sisters, whether we're here in Dar es Salaam, or Dearborn, Michigan, or London, UK, or any other part of the world, know that you belong to a greater community. Know that you belong to a community that calls out this blessed name of Ya Ali, connecting to that blessed name of Prophethood Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, connecting us to the ultimate truth and absolute reality that is Allah subhanahu wa ta'ala. You belong to that community. Wherever you are in the world, you belong to that community. And the leader of that community is none other than our master, Sahib al-Asri wa Zaman. Ajjalallahu ta'ala faraj al-Sharif. So be proud. Yes, be proud. Just like Imam al-Sadiq alayhi salam would tell his followers, be proud of your name. And they would ask him, oh Imam, what is our name? He says, Ash-Shia. So be proud of your name. Even though the companions at that time, they were few in number, they would tell the Imam, oh Imam, but people ridicule us for this name. He said, be proud of your name.
there are none like you. I want us here tonight, my dear brothers and sisters, when we're looking around the world today, as we take this pride in our name, as Shia of Ali ibn Abi Talib, know that there are people around the world that need your help. They could be in the villages of Kogoma. They could be in the villages of India. They could be in the suburbs of Iraq. Wherever they are in the world, they need your help. I want you, as having this blessed opportunity, to share with you all an investment into your future, an investment into your own life, an investment into your afterlife. Who here has seen this flyer with you? Who has this? If you haven't, raise your hand. Has a QR code on it with a number of projects for Shahr Ramadan. How far is Shahr Ramadan, brothers and sisters? Just a short few weeks away. If you have this flyer, raise it in your hand. Excellent. What I want you to do before you leave here tonight, I want you to take a look at this. I want you to scan that QR code, and I want you to take the opportunity in seeing the great work that's being done by the Mainstay Foundation in these global initiatives in servicing and empowering any Shia Muslim that we can around the world to have an opportunity for education, to have an opportunity to grow and meet their full potential as an individual and as a community. The Mainstay Foundation believes in initiatives and projects like this and building bridges across the world and putting our hands together as Shia, as followers of Ali ibn Abi Talib, wherever we are. This is something, my dear brothers and sisters, as a message that I share on behalf of all of us. And as we extend and we look into our history, honoring the legacy of Ahlul Bayt alayhim as-salam, honoring the great scholars that have come and fought and sacrificed, stood their ground for the legacy of Ahlul Bayt, the teachings of Ahlul Bayt. Our grand Maraja in the holy cities of Najaf and Qum, and historically across all of the Middle East, from Jabal Amil to Iran and Iraq and Syria and all of the places that have cradled our seminary, our great scholars that have protected the message of Ahlul Bayt alayhim as-salam, so that you and I, brothers and sisters, when we call out Ya Ali, we call it out with emotion and passion, but with knowledge and principle, knowing what that Ali means to us. So if you're a lover of Ali, I need to hear it in the loudest of your voices. When I say Ya, I want to hear Ali in the loudest of your voices. Ya, Ya, Ya. Beautiful. This was a test, because I got jealous from the reciters. I got jealous. I don't want to just speak tonight. I'm going to recite a few verses of poetry at the end. Just a few. MashaAllah, there's Arabic, Farsi, Urdu. There's some languages I didn't know what they were, but I was still clapping and I was smiling. That's the love of Ali. You feel it in your heart. But I'm going to share in English, if that's okay with everyone. Does that sound good? Yeah? 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 Ahsantum, salawat. Before we jump into that, I want to share a few principles when it comes to this identity that we have, that Imam al-Sadiq alayhi salam told us, be proud of your name, Shia. His father, Imam al-Baqir, was sitting with one of his companions, Muyassir. He tells him, "Oh Muyassir, should I not tell you what it means to be a true follower of Ali?" He said, "May my life be sacrificed for you, Yabna Rasulillah. Please tell me." Do you guys want to know? Imam al-Baqir tells his companion Muyassir, he said, their hearts are a trust. They do not speak ill of people. They are trusted amongst them, and they are the best from amongst them. So much so that people will describe them and say, "Man mithluh," who is like him, who is like her.
They are, and this particular phrase, I want you to remember this tonight. He said, the true Shia, they spend their night rahbanan fil layl, and they spend their day usudan fil nahar. Rahbanan fil layl, usudan fil nahar. They are like monks in the night, busy in worship, but in the day, lions. What does that mean? Brothers and sisters, us as Shia, we are not an isolated community. We are not people that move themselves away from society. We are integrated in any society that we are in. And we are the most successful in those societies. Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'mineen, to set the tone for the believers, what did he do? When they took everything from him, where did he go? He stayed at the center of the community. He stayed at the center of society. And he was the pillar of Islam. So much so that the second caliph would say, لَوْلَا عَلِي لَهَلِكَ عُمَرْ. So imagine, even when your rights are taken away, even when you're marginalized, even when people look down upon you, even when people don't want you. Some of us may have had experiences where in our communities, in our societies, we've been told, you don't belong. We don't want you here. Some of us may have been made to feel that we're less than, that we're not good enough, we're not competent enough, we're not worthy. What does Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib tell us? Listen, for those of us who want to implement Rahbanan fil layl, usudan fil nahar, who here wants to be a lion like Ali ibn Abi Talib? My young brothers and sisters, who here wants to be a lion? Like Imam al-Baqir said, usudan fil nahar, who wants to be a lion? No, okay, who's not raising their hand? Raise your hand, everybody needs to be raising their hand. You want to be a true Shi'i? Then call out, ya, 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 ya. Amir al-Mu'mineen tells his companions in another instance, he says, وَتَحْسَبُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ وَفِيكَ انطوى العالم الأكبر. You think you're insignificant, while within you lies the greater universe. You feel small? You feel unworthy? You feel that you are not capable? How? The personal power and the limitless potential that Amir al-Mu'mineen alayhi salam establishes for the human being is in this saying, you have within you the entire universe. You don't need anything else, so long as that's connected to the rope of God. When you are connected to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala, you have everything. So when the Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib was struck on his head in his prayer in the Masjid of Kufa, what did he say? Fuztu wa Rabbul Kaaba. Fuztu wa Rabbul Kaaba. I am victorious by the Lord of the Kaaba. God-centric. So what? Limitless potential. Your personal power. You are God-centric. Amir al-Mu'mineen alayhi salam gives you this as a base, as a foundation. Then how do you see everyone else around you? Your identity as a Shi'i. And I want you to listen carefully, brothers and sisters, because some may misunderstand this. And some may misunderstand us as Shia. We were never meant to be tyrants. We were never meant to be oppressors of anyone, including ourselves. As a Shi'i, you are to look at people and be with people as an extension of that mercy that was Muhammad sallallahu alayhi wa alih, when he was that mercy to mankind. You and I, can we not smile at one another? Can we not share that kindness? Can we not share that gentleness? I know we've been talking today a little bit more about the roles of males and females and what it means to be a man and going into the battlefield. That's one version of being a man. Ali ibn Abi Talib, when you see him on the battlefield, you see him at Khaybar,
literally taking out the gate of Khaybar with his 2 hands. But then when the battle finishes, Ali ibn Abi Talib wants to break bread for himself. He breaks it on his knee. He breaks it on his knee. You want to know what a true man is? You look at Ali ibn Abi Talib in all of his life, not just parts of it. He breaks it on his knee. They ask him, Ya Ali, you just pried open. You literally plucked the gate of Khaybar like it was a flower in a garden. And now you're breaking bread on your knee? That was for Allah. This is this hunger, this stomach of mine. I'm not going to exert that for this. So I'll break it on my knee. When you look at Ali and you look at masculinity and you look at what the role of a man is and what the role of a woman is, you look at the role of the human being. Let us be, brothers and sisters, in the love of Ali ibn Abi Talib. Let's not just take one dimension. We are multidimensional. Do not be defined by one aspect of your life. Live your life in all of its dimensions. Live your life in all of its true verticals. Should you be successful in your career? Absolutely. Should you be successful in your education? Absolutely. Should you be seeking physical fitness and nutrition? Absolutely. Should you be seeking spirituality? Absolutely. Should you be seeking financial wealth and financial freedom? Absolutely. 5 verticals, 5 dimensions of your life. Your religion is what? The foundation of all of it. The foundation of it all. Because Ali ibn Abi Talib, Amir al-Mu'mineen alayhi salam, he taught me how to be a human being that meets his or her full potential, not just part of it. That's my religion. That's La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That is what they taught me. So when I'm looking at all of this, brothers and sisters, whether it's how I look at my fellow brother in wilaya, my sister in wilaya, this love that we're experiencing in this room today, or when you go out and someone does not follow Ahlul Bayt, but is a brother or sister in faith, or someone who does not follow the faith, as a Christian, as a Jew, as a non-believer, Ali ibn Abi Talib showed me clearly how to conduct myself with the whole world. So Ali is the central focus of my entire identity, of how to look at myself, how do I look at the world, and how do I see my Lord. Do you realize what secret recipe you have for success? Do you realize what framework you have? This isn't just the heritage. These aren't just rituals. If you follow him and you let your heart truly fall in love with Ali ibn Abi Talib, you have freedom. You have freedom. Now, let's do a sound test real quick. Yeah? 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 Allah subhanahu wa ta'ala sent to this earth the seal of prophets Muhammad, and to this prophet the successor would be. Okay, let me give you guys a little background. The poetry is going to be 2 verses. Lecture is over. Let's get back into poetry. Let's get back into reciting the name of Ya Ali. Good? Good? 2 verses, 2 lines. Not 2 verses, 2 lines. The first line ends with Muhammad, and the second line ends with the blessed name of Ya. Okay, this you're dying down on me. Come on, Dar Salaam. Let's end on a high note. Let's bring the next. I'm setting the stage for the reciters again, so make me look okay. Okay, help me out here. Okay, inshallah. Okay. By the way, I want to tell you guys something. When Imam Ali alayhi salam was asked about his virtue in comparison to all of the prophets that came, from Adam and Nuh to Ibrahim, Musa, Isa, Ali ibn Abi Talib's virtues were superior to all of them. And then they asked him, and what about Muhammad?
What was Ali's response to his relationship to Muhammad sallallahu alayhi wa alih? Listen carefully. أنا عبد من عبيد محمد. The next time someone asks you, why do you call out the name of Ali with so much passion? Why? It's because of him showing us truly the path of Muhammad sallallahu alaihi wa alih. So we're going to start with the name of Muhammad and with Ali. Ready? The Lord sent to this earth the seal of prophets, Muhammad, and to this prophet the successor would be. And the city of knowledge is Muhammad, and the gate to that city is. The gate to the city is. The gate to the city is. Know that the banner of praise is in the name of Muhammad, and we see that banner on the day of judgment held by. And the pond of grace on that day will be honored by Muhammad. Yet the one pouring the believers' water alongside him is. The pilgrimage was instituted in the house of God by Muhammad. And who was born from the house of God but? Who was born from the house of God but? Heaven was created for the religion of Muhammad, but only by the permission of the commander of the faithful. Who? And hell was not created except by the right of Muhammad, so that it may swallow the ones who stood against you. This heaven and this hell are at the command of Muhammad, and on that day the one who splits between them is no one but. And faith was completed by the religion of Muhammad. For who battled the disbelief of Amr, but the faith of Ali prays to his Lord in the name of Muhammad, and Muhammad prays by the right of his brother. Should I continue? I began by His Highness. You gotta honor that Nari Haidari. I began by His Highness. I began by His Highness and ask by Muhammad and continue by the Prince of Princes. The Prince of Princes. Lord, give me the valor of perfection that is Muhammad and the courage of the Lion of God, ya. Give me the peak of expression that is Muhammad and the peak of eloquence that is. The call to defend the faith came by Muhammad, and who answered the call again and again, but the final message was given to Muhammad, and the protection of it was only upheld by the Prince of the Faithful was divinely appointed by Muhammad. Yet the hypocrites and usurpers did not follow you, ya. They took your right and oppressed the daughter of Muhammad. They took the flower of your life, ya. This is for Fatima, ya. But through the tragedy they were exposed by the right of Muhammad, and the oppressors could not even function without you, ya. On this day we rejoice for the family of Muhammad and raise our voices again in praise of. On this day we celebrate the birth of the brother of Muhammad and the happiness of the Shia of. How can you begin your praise with Muhammad and not continue with the blessed roar of Ya? How can you claim to know the God of Muhammad without knowing His sign, His light, His perfection? I do not know anything in this existence but Muhammad, and by that I only know you, Ahsantum, salawat.
All right, ladies and gentlemen, we have now reached at the peak of this program tonight. We are now going to be graced with the presence of the three reciters who are going to instill and establish and strengthen the love we have for Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib salawatullahi wa salamuhu alayh. First up, may I please request Mullah Muhammad Abbas Kareem to please make his way forward. And as he makes his way forward, it is said that Imam Ali, after one of the battles, said to his people that I am the one on whom in Injil I was called Iliya, and in Tawrat I was called Bariya, and in Zabur I was called Iriya, and I was prophesied by the Indians as Kabir, as the Romans by Beatrice. For the Persians I was called Jubair, and the Ethiopians called me Bitrit, and for the Arabs who did not know me, I am the one who went to Marhab and said, Ana alladhi sammatni ummi Haydara. We're now at the epitome of love. Let's keep the energy going. मेरे बाद मुझसे बहुत सीनियर कलाम पढ़ने वाले हैं, मुल्ला निज़ार भी है और हमारे काबिल एहतराम शाहिद भाई बल्दिस्तानी भी है, तो मैं बिल्कुल मुख्तसर करके पढ़ता हूँ इंशाल्लाह। दो तीन कलाम आपके समातों के नज़र। एक बुलंद सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। So I said buland, this was soft. Let's have a louder salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, मिलके पढ़ें। कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, कदम कदम पे अली को कदम कदम पे अली को पुकारते रहना, पुले सिरात सुकून से गुजारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकार। Mullah Nizar, you're right. This side is a bit quiet. Qadam qadam pe Ali ko पुकारते, लिखा हुआ है मुकद्दर में हर मुनाफिक के, लिखा हुआ है मुकद्दर में हर मुनाफिक के, अली के चाहने वालों से हारते रहना, अली के चाहने वालों से हारते रहना, बुलंदाज में कदम कदम पे अली को पुकार, बसा के दिल में मोहब्बत अली के बच्चों की, बसा के दिल में मोहब्बत अली के बच्चों की, नसीब हुर की तरह से सवारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकार। और जिस शेर के लिए मैंने ये कलाम इंतखाब किया है, मैं नजर करता हूँ, किबला देखिएगा शेर शाहिद भाई। तवाफ खानाए काबा का ये भी मकसद है, तवज्जो चाहूंगा। तवाफ खानाए का
मकसद है खुदा के शेर का सदका। खुदा के शेर का सदका उतारते रहना, कदम कदम पे अली को पुकारते। अली अली करो ज़ीशान और करीम विला। अली अली करो ज़ीशान और करीम विला। उन्हीं का काम है हमको उभारते रहना, उन्हीं का काम है हमको उभारते रहना। कदम कदम पे अली रहना। है शहरे इल्म मोहम्मद, अली है दरवाजा। कभी जो शहर की जानिब जो जाना चाहोगे, कसम खुदा की जो दिल में नहीं है हो बे अली, तो शहरे इल्म का दरवाजा बंद पाओगे। हैदर हैदर अली अली हैदर। भला सारे मिलके नाम है मौला हैदरी। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। सब मिलके बुलंदाज में। भला अजीम है कितना अली का दरवाजा। फजीलतों ने भी ढूंढा अली का दरवाजा। भला अजीम है कितना मिलके अली। खड़े थे लोग बहुत इंतजार में, लेकिन खड़े थे लोग बहुत इंतजार में, लेकिन सितारा देख के उतरा अली का दरवाजा। सितारा देख के उतरा अली। जो दुश्मनाने अली है कहाँ वो जाएंगे, जो दुश्मनाने अली है कहाँ वो जाएंगे। दरे दरे जिना पे है लिखा अली का दरवाजा। दरे जिना माशाल्लाह हैदरी। दरे माशाल्लाह दरे जिना पे है लिखा। मिलके पढ़े अली। और कसम है खानाए काबा तेरे तबस्सुम की। कसम है खानाए काबा तेरे तबस्सुम की। खुदा के घर पे भी देखा अली का दरवाजा।
वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत. MashaAllah, let's keep the energy going. I've got 2 kalams. I'm just going to make it very short. Let's have a loud salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. हिम्मत ये किसमें दर खैबर को उखाड़े, अंतर को करे ज़ेर उमर हब को पछाड़े, गहवारे में लेटे हुए अजदर को भी फाड़े, अरे डूबे हुए सूरज को जो मगरिब से उभारे. सब मिलके पढ़े. ये कौन अजाइब का मज़र, कौन वली है, ये मौला अली, मौला अली, मौला अली है, ये मौला अली, ये मौला बुलंदाज में, ये मौला ये मौला अली है, ये मौला. काबे में है मौलूद के सीपी में गौहर है, ये नूर की बारिश है के हूरों का सफर है. अरे दीवार बनी दर, ये तो हैदर का असर है. मक्के की फजाओं में भी फैली ये खबर है, किस नूर से मिलने को चला, नूर नबी है, ये मौला अली, मौला अली है, ये मौला अली है, हैदरी, ये मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला. माशाल्लाह शेख. और काबे से इमामत की किरण फूट रही है, हलचल है मलाइक में के सफ टूट रही है. और कुफ्फार और मुनाफिक की कमर टूट रही है. मक्के की ज़मीं दुर्र नजफ लूट रही है, कुदसी की सदा ताब फलक सिर्फ यही है, ये मौला अली, मौला अली है, ये मौला अली है, ये मौला अली है. और हिजरत की रात जान मोहम्मद पे बनी है, एक जान है खतरे में तो एक जान बची है. बिस्तर पे है कोई हमराह नबी है, अरे दुश्मन ये समझते हैं कि चादर में नबी है. ये कौन है बिस्तर पे जो हम शक्ल नबी है, ये मौला अली, मौला अली, मौला हैदर. हैदरी, अली अली बुलंदाज में, अली 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 अली. अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, हैदर मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली हैदर मौला, अली अली मौला, अली 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 अली. बुलंदाज में सब मिलके बुलंदाज में पढ़े. हाँ, अली अली मौला, अली अली मौला, अली मौला, अली अली मौला. Sheikh, can you hear them?
No, Sheikh Noor can't hear you. Ali, Ali, Maula, Ali, 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 Maula. चारों तरफ मिदहत की फजाएं, आओ जमाने भर को सजाएं। आज ज़हूर है मौला अली का, क्यों ना खुशी में नारा लगाएं। हैदरी, क्यों ना खुशी में नारा लगाए, वजद में आकर नारा लगाकर। अली अली मौला हैदर मौला, अली अली 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 हैदर मौला। तेरा रजब की बज़्म सजाई, खूब हुई फिर मदह सराई। इश्क तेरा दरवेश बनाए, इश्क तेरा बख्शे दानाई। खूब विला का जाम पिया था, फिर भी नशे में मैं नहीं डोला। अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, मौला अली अली मौला, अली अली मौला, अली। Now I'm going to do one verse especially for you, Sayyid Jalal, and for Sheikh Noor. हाँ अली अली मौला, अली अली मौला. Until I can't hear you, I'm just going to continue Ali Ali Mawla. So if you want to hear to Mullah Nizar, recite Ali Ali Mawla loudly and I'll finish quickly. Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla. Mawla, naturally I will start with the Most High. Naturally I will start with the Most High. Lord of the seas, Lord of the seven skies. Peace on Muhammad and salutations. Congratulations on this occasion. After Muhammad, who is your master? Ali Ali Mawla, Haidar Mawla, Ali Ali Mawla. Balan! Ali Ali Mawla, Haidar Wala, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Haidar Wala, Ali Ali Mawla, Ali Ali Mawla, Ali Ali दर मौला. तूने नमाज़े इश्क सिखाई, तूने हमें तौहीद बताई. कौन बयां कर पाएगा मौला तेरी फजीलत तेरी बढ़ाई. पढ़ने लगा वो तेरा कसीदा जब भी कभी कुरान को खोला. अली अली मौला, अली 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 मौला, हैदर मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, अली अली मौला, हैदर मौला. Ladies and gentlemen, Mullah Muhammad Abbas Kareem. Next up, the one and only, the pride of Shia voice. Ladies and gentlemen, please let's welcome Mullah Nazar Al-Qatari with a loud salawat ala Muhammad wa Ali Muhammad. Ladies and gentlemen, please hold your seats. We still have one more reciter after Mullah Nazar Al-Qatari, and that's Shahid Baltistani. But remember, keep your tickets. One of us is going to the Holy Lands in December.
Mullah Nazar Al-Qatari. على محبة أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. हर गम की तदबीर अली है, कौसर की तफसीर अली है। हर गम की तदबीर अली है, कौसर की तफसीर अली है। जन्नत जन्नत कहने वालों, जन्नत भी है उनके गली, जन्नत भी है उनके गली। अली 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 दम अली अली, नाद अली पर नाद अली, नाद अली पर नाद अली। अली 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 दम अली अली, अली 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 दम अली अली, नाद अली पर नाद अली। अली 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 दम अली अली। काबे में बहुत ही बहुत होती, उसमें अली पैदा जो न होती। दीन के बीत
Ali
ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم
وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا
والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا فار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم يا أبا عبد الله. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجانة. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة يا أبا عبد الله. إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى
رجعت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله. هلا بالشباب. علي علي مولى. علي علي مولى علي محب ودر محشر دارد امان، دشمن او در دوزخ دارد مکان. شیعه ندارد امیر غیر از علی، به عشق حیدر رود به سوی جنان. جدا نمی گردم از علی تا رسد روز ظهور مهدی صاحب زمان. روح عبادت شاه ولایت علی، روح عبادت شاه ولایت علی. علی علی مولا علی مولا علی 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 مولا. louder louder call him. علي قال الرابع قلنا الأول علي، قال الرابع قلنا الأول، قال الرابع قلنا الأول. نص عنه في القرآن نزل، تمت فيه النعمة من ربنا والدين بفضل الكرار اكتمل. فاسأل عنه الليل وسوح الوغى، أفهل كان مثل علي بطل، أفهل كان مثل علي بطل. والق يا أدي عند الجهاد يا علي، والق يا أدي عند الجهاد. علي علي مولا علي علي. ها सूरज चांद सितारे हो या फजा, सब्जा हो पानी हो या हो हवा, इश्क में जिनके सबको पैदा किया, रहमत आलम सरवर दे मुस्तफा, सरवर दे के दिल के तमन्ना अली, सरवर दे के दिल के तमन्ना علي علي مولا. What is your voice? علي علي. هلا بالشباب. ها last verse. علي سألوا قلبي أي نزيل به، سألوا قلبي أي نزيل به، قال حبيب لا يشبهه أحد، حفرت في الشريان حروف اسمه، فهو قريب مهما عنه ابتعد، عين لام ياء ملأت دمي، عين لام ياء ملأت دمي، ليوزعها في أنحاء الجسد، فإذا ما أعدائي جرحت يدي، سال ولائي فوق دمائي مدد، هو ينجيني يوم الدين علي، هو ينجيني يوم الدين علي
علي علي مولا علي علي مولا هلا بالشباب علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي. Ladies and gentlemen, Mullah Nazar Al-Qatari. Okay, ladies and gentlemen, we are now to our last reciter for tonight's program. And thereafter, we will have the raffle draw to decide who goes to Iraq in December. Ladies and gentlemen, with the loudest of your voices, please welcome a reciter very well known, has been in Tanzania before, but now he has come to recite a mankabat. And can we please, with the loudest of your voices, can we welcome Brother Shahid Bhai Baltistani. दोनों हाथ वॉल्यूम बढ़ा दें. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry if I have interrupted the kid who was basically doing an Nara Hadri. Can you do it again, beta? The loudest. Again. Again. Raise your both of your hands, please. Again, beta. MashaAllah. 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 A'udhu billahi minash shaitanir la'inir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Brothers and sisters, especially respected scholars, Sadat Uzzam, all the Zakireens, poets, my elder brothers, all the mothers, fathers, sisters, and my beloved kids. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa ya ali madad. I don't have to say that please be responsive because I know the fact is that I'm in Tanzania, Dar es Salaam. And most of you who have grown up in the last decade haven't got a chance to be part of a majlis where I was reciting. It was back in probably 2007 or 8 when I came Tanzania for the first time. And I can still recall the voice of all the participants in the majlis. They were so responsive. I did not even have to recite a complete line. My responsibility was to start and the rest of the recitation was on the participants. So I just want to see that once again. Are you guys ready? When Brother Qatari was reciting, this side was like that, and the other side was like this. Since I'm here, this side is like now upward, and this is going downwards. I don't know, what's the reason? Oh, mashallah. Okay, so if you all are ready, then please be responsive for the Nare Takbir, Nare Risalat, and Nare Hadri I'm going to do. All right, are you ready? Raise your both of your hands. Nare Takbir, Nare Risalat, Kulle Iman Nara Hadari, 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 Labbaik ya Hussein. MashaAllah, MashaAllah, MashaAllah. Can you move the monitor a little bit towards me because I cannot hear my own voice properly, or just, I don't know if anyone of you had the same problem, but I am facing it. Anyways, please recite a loud salawat. चले आगाज़ जश्न करता हूँ और
कोशिश यही है कि अपने असातिज़ा को याद रखा जाए, अपने सीनियर्स को याद रखा जाए, अपने मेंटर्स को याद रखा जाए. And this is basically the purpose of such programs should be promoting knowledge and also promoting the protocols of Azaa Wila Muhammad wa Ali Muhammad, inshallah. Sheikh Noor was elaborating on the leadership. Over here, I would take this opportunity to thank Youth Islamic Services, who has organized such a beautiful event. And I would humbly request all the leaders of the community to empower these people, because a quality of a good leader is also empowering the youth, empowering the people, so that they can come forward and serve the community at their best. So if you guys can start with me with the loud salawat, then I can start, inshallah. Bar Muhammad wa aule Muhammad salawat. इजाजत है आगा साहब, इजाजत, इजाजत. कुछ लोग समझ रहे होंगे कि मैं मौसीकी का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं कोई खां साहब हूँ जो कोई तान कह रहा है. ये तान नहीं है, मैं किसी को आने को कह रहा हूँ. आओ कि हम कुछ पढ़ रहे हैं. तैयार है सब? 13 रजब मनानी है. 13 रजब का दिन नहीं है तो क्या हुआ? साहिब जश्न वो है कि जिसका जश्न 13 रजब है. ऐसा ही है. तो हरम की गोद में, हरम की गोद में इस तरह बुतराबाए. थोड़ा थोड़ा मेरे साथ बोलोगे तो लुत्फ आएगा. और आज जश्न और इस शायरी की हिमायत में बोलोगे तो कल कब्र में अली तुम्हारी हिमायत में बोलेगा. तो मेरा साथ देना है सब आखिर तक. जितने बार जो मेरी बहनें ऊपर बैठी हैं, भाई बैठे हैं सारे, तैयार है भाई? तो मिलके नारा हैदरी. No other person before Ali was born in the Kaaba. No other person after Ali will be born in the Kaaba. So generation after generation, reconstruction after reconstruction, they try to plaster the Kaaba, cement the Kaaba, build the Kaaba with bricks, gold plate the Kaaba for all you want, hide the fact as much as you want, but the hand of Allah subhanahu wa ta'ala is there in every age and every generation. Even if the Kaaba was to be built of gold, that crack would appear over there to remind the people that there is only one wasi after Rasulullah, and that is Qaidul Gurr al-Muhajjalin, Imamul Muttaqin, Wasi Rasul Rabbil Alameen, Ali ibn Abi Talib. दुश्मनी जियो आबाद रहो.
बेशुमार जियो जियो अली 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 मैं आपके साथ हूं। दोनों हाथ बुलंद करके भाई, उनको नजर आना चाहिए। हैदरी हैदरी और जिब्राइलार जिब्राइलार कंबर पर क्या मुनहसिर दर तेरा छोड़कर कोई जाता नहीं कि जो 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 गुलामी का तेरी मजा पा गया, रास जिसको हो तेरी नौकरी आ गई, जब खुदा को पुकारा अली जब अली। हाय हाय क्या बात है मेरे उस्ताद की कि इश्क जब तक हैदरी इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की। अरे मेरे मौला मैं कुर्बान तेरे इश्क के, सिफ्त जाफर को भी शायरी। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया हैदरी, बहुत शुक्रिया। चलो अब सच सच बताओ, be truthful. Who has memorized the national anthem of Tanzania? How many of you know the national anthem of Tanzania or the national anthem of Pakistan and India? I swear to God, I'm not going to ask you to decide or read it. I'm just asking. माशाल्लाह। लेकिन अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, ये एक ऐसा नेशनल एंथम है, एक ऐसा तराना है कि जिसकी बरकत से तंजानिया हो, हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, सबका कौमी तराना बाकी है। ये मौलाइयों का कौमी तराना है। मेरे साथ हो, शामिल हो। पाकिस्तान में एक नारा लगाया जाता है, पता नहीं तंजानिया तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। असदी, अरे वाह रे वाह, माशाल्लाह। नादे अलीयन मजरल जाए, नादे अलीयन मजरल जाए, बोलो नादे अलीयन मजरल जाए, नादे अलीयन मजरल अली, नादे अलीयन मजरल जाए। अली नादे अलीयन मजरल जाए। Light is hope on how best to hope. تريدون أن تخططوا للسفر، تبحثون عن Is there a Mullah Basim of the Afghani community? Is there? أبتي دمعي جرى، أبتي أنت ترى. And the skin that it tore, for the blood that was left all over the door, for the cries and the cries for the child شان على الرزوان. My name is Sarah, and I live in the UK with my dad. I don't need to worry about the cold outside. Western support has led to soaring unemployment, with many unable to feed their families or even to heat their
But it upsets me to see children in Afghanistan suffering during the winter. I want to make them happy. Let's remind them they are not alone. Women barred from work and education have lost another fundamental right. Let's share the warmth with families in Afghanistan who have no means of heating by donating today. Bring a smile to an innocent child. Visit www.imamhusseincharity.com. The angels, they asked me, how did you spend your youth? I replied, I spent it searching. I replied, I spent it searching for the truth. I was confused, who was the leader after the Nabi? I was confused. Ya Hussein. Ya Hussein.